Okay, well, listening TOEFL, I will share your screen. Okay, now we are moving to the listening ya. Kita pindah ke topik namanya listening. Well, what is listening for TOEFL? Apa sih sebenarnya listening for TOEFL? Now, what I want to make sure at very first is actually the understanding of listening itself is not a deaf test. Jadi, teman-teman, untuk memastikan pertama yang terpenting adalah teman-teman tuh ngerti bahwa eh, listening TOEFL atau TOEFL listening itu bukan seperti ujian orang bisa mendengar atau tidak begitu ya. But the listening itu sendiri itu sebenarnya menguji teman-teman bisa nggak dapat informasi dari listening. Nah, terus kemudian, what is probably the biggest mistake ever? Apa sih sebenarnya yang sering ya terjadi atau kesalahan yang sering terjadi ketika teman-teman mengerjakan listening? Nah, listening itu ada common mistakes, ya, common mistakes. Pertama, you are guessing the word. Pertama kesalahan yang teman-teman lakukan umumnya adalah guessing the word. What does it mean? Artinya, teman-teman tuh mencoba untuk menebak kosakata. Ya, menebak kosakata. Seandainya ada satu ngomong department, maka teman-teman akan mencari mana nih tadi yang dia sebut. Oh, ini department gitu ya. Jadi mencari kosakata yang disebutkan. It's actually not going to be like that. Nanti aku share tipsnya. Tapi nggak akan seperti itu. Kalau modelnya seperti itu, malah teman-teman salah rata-rata. When you try to work like that, ketika kamu coba mengerjakan seperti itu, malah salah. Kenapa kok bisa salah gitu ya? Because of once you do it, ketika kamu melakukan itu, gampang banget ke trick, gampang banget kena trap. Examples di dalam soalnya menyebutkan as example uh, the transportations in Jakarta gitu. Terus kamu akan mencari pilihan jawaban yang ada kosakata Jakartanya gitu atau ada kata transportationsnya. Kalau kamu model mengerjakannya masih seperti itu, automatically you will be a bad score. Kamu akan mendapatkan skor yang sangat jelek karena itu malah masuk jebakannya mereka. Terus kemudian kedua adalah wrong training. Kesalahan yang umum dilakukan adalah wrong training. Ketika teman-teman melakukan training di dalam TOEFL listening, but you are focusing on listening to music or listening to podcast or listening to maybe movie or anything, believe me, it's not gonna be that effective. Percaya deh teman-teman nggak akan seefektif itu meningkatkan skor TOEFL-nya. Kenapa? Karena the vocabulary is gonna be different. Yang pertama, vocabnya itu total berbeda. Ya, sehingga teman-teman nggak akan dapat ini apa? Dapat banyak hal lah gitu improvementnya. Atau kemungkinan teman-teman juga nggak paham konteksnya. It's like you are going to be football players but only training for running. Jadi kalau TOEFL, belajar TOEFL, terus kemudian ngejar skor tinggi di listeningnya, tapi kamu dengerin musik atau dengerin podcast atau dengerin apalagi movie gitu ya, itu tuh ibarat teman-teman pengen jadi pemain bola, tapi latihannya cuma lari doang gitu.
Apakah ada lari di dalam sepak bola? Tentu ada, tapi sepak bola ini bukan cuma tentang lari doang, tentang tekniknya, tentang many things gitu ya. That's on TOEFL. Nah, itulah yang perlu teman-teman nanti pelajari on the TOEFL. That I will share to you all of the tips. Nanti akan aku share semua tips and triknya. Nah, terus kemudian the third yang biasanya salah adalah uh, the panic. Ya. Teman-teman gampang banget panic gitu ya. Example, pas audionya diputer, you cannot answer, then you are panicking, then after that, all of the rest numbers is gonna be get infected gitu ya. Biasanya adalah, oh pas audionya diputer, terus kemudian teman-teman nggak dapet jawabannya, maka panik. Nah, pas panik itu nggak fokus sehingga semua sisa soalnya nggak terkejar, nggak dapet karena teman-teman panik begitu. That's also case. Makanya kita harus menghindari nih common mistakes-nya. Kebanyakan kesalahan-kesalahan ini harus dihindari dulu sebelum kita going to the next tips and trick gitu ya. Jadi jangan lakukan itu tadi, fokus on the vocab. Jadi teman-teman berharap bahwa ketika soal diputer itu ya hanya tentang vocabnya aja gitu ya. Wah, dia ngomong apa maka akan jawabannya itu not like that. Terus kemudian jangan biasakan trainingnya salah. Kalau teman-teman berharap bisa skor TOEFL-nya tinggi hanya dengan nonton film atau eh, dengerin lagu, maka itu nggak akan efektif. The best experience or the best practices if you want to improve your TOEFL structures and listening adalah yang ngerjain soal TOEFL. Kalau teman-teman pengen skornya tinggi di bagian TOEFL listening, satu-satunya cara yaitu ngerjain soal di YouTube kayak di Spotify or anything, dicari aja listening TOEFL like that. Nah, terus kemudian apakah itu nanti akan what we call it ya? I want to call it like this one. Teman-teman pernah bayangin nggak once you ketika dulu kamu maybe if you are from different cities gitu ya. Kalau kamu datang dari pulau atau kota yang berbeda. Like me, I am from Lampung, then I went to Jogja in 2012. Saya pertama kali ke Jogja itu di 2012. Awalnya saya dari Lampung ya teman-teman. Nah, di situ saya mengalami a kind of apa namanya ya, shocking cultures gitu ya. Ada cultures different lah. Kalau di Lampung kita ngomongnya cepat dan keras, sehingga pas di Jawa gitu ya, merasa ke orang-orang ini ngomongnya pelan banget sih, ngomongnya slow banget gitu, nggak bisa apa lebih cepat gitu. Begitu juga orang Jawa ketika mendengarkan saya ngomong ini orang ngomongnya cepet banget sih, emang nggak bisa lebih pelan, lebih slow gitu. Ngomong kok kayak marah-marah, something like that. Nah, lama kelamaan I can understand. Lama kelamaan saya bisa mengerti dan saya bisa menyesuaikan. Begitu juga bahasa Inggris on the TOEFL. Mungkin pertama kali kamu dengerin, it's gonna be not that easy. Nggak akan semudah itu. Karena your brain works in a different vibes with the English on TOEFL. Biasanya skill teman-teman atau kemampuan bahasa Inggrisnya itu belum namanya belum sefrekuensi dengan kesusahan soal soal tes TOEFL. Makanya nanti teman-teman harus membiasakan supaya brains-nya itu bekerja eh, gelombangnya tuh sama dengan tes TOEFL. Caranya gimana? Dengerin aja soalnya, nggak perlu dikerjain. Ya, when you do the practice later at home gitu ya, ketika kamu lagi sendiri mau practice, nggak harus dikerjain juga soalnya, didengerin doang is cukup. Ya, didengerin doang cukup. Tujuannya karena uh, on this case tujuannya adalah untuk supaya teman-teman terbiasa dan otaknya dapat gambaran gitu ya, how's the speed and so on. Nah, sekarang kita akan go to the real. Kita akan mulai langsung ke tips and triknya. Be careful. Semua lessonnya sudah ada di TOEFL Listening Mastery on the class. Dan di sini saya cuma akan menjelaskan
beberapa poin yang menurut saya penting aja gitu ya. Wait a moment. Nah, jadi teman-teman, on the TOEFL listening tips, yang pertama, they will have a lot of concerns gitu ya. Dia itu akan punya concerns yang lumayan banyak terkait dengan tekanan dan nada bicara. So, normally flat, kebanyakan flat. Tapi like intonations using anti, itu tuh mereka akan mengujikan. Tapi not that fast, nggak akan secepat itu. Terus kemudian makna atau isi dari pembicaraan. Nah, you have to focus. Teman-teman tuh harus, sorry, moment. I have, where is my pen ya? Kok nggak muncul? Wait a moment, guys. My pen is. Nah, ketika teman-teman mengerjakan apa namanya TOEFL listening itu, yang teman-teman perlu perhatikan adalah you have to get the meaning. Kamu harus mendapatkan maknanya, bukan vocabularies-nya only as examples. Kalau seandainya kita lagi, momen, kalau mereka lagi ngomongin tentang, let's say apa ya, ngomongin tentang school gitu. Jadi kamu dapat maknanya apa sih sekolah itu? Bukan kosakatanya. You only focus on school only gitu. Oh, bahwa wah ini pasti jawabannya tentang school gitu. Nggak begitu. But it will be comprehending ya. School itu kemungkinan bisa diganti dengan apa and apa like that. You have to aware like that. Kamu harus aware seperti itu. Nah, kita akan coba lagi. Nah, oke. Iya, good. Nah, terus kemudian mereka juga akan mengujikan perbedaan bunyi usually. Uh, how is the sound of, let's say, preparations or preparations, apa perbedaannya gitu, mereka juga akan mengujikan itu. So you have to be careful. Perbandingan juga mereka akan mengujikan. And of course, menemukan informasi tersirat ya. Informasi yang secara tidak langsung itu disebutkan. Terus kemudian there are three part of the test. Okay, test. Ya. Ada tiga bagian sesi teman-teman yang biasa diujikan. Loh kok kelewatan ya? Jadi ada tiga bagian yang akan diujikan. That is on short conversations pada bagian pendek. Terus kemudian long conversations, percakapan panjang, and long talk, percakapan monolog panjang. Kalau short conversation, satu soal, satu jawaban. Long conversation, satu soal, bisa saja 5 jawaban. Ada orang berdialog itu yang berdua bisa jadi soalnya 3 atau 4 sampai 5. Kalau long talk itu kayak kuliah. Dia jelasin panjang lebar sendiri, soalnya bisa 4 sampai 5. Nah, terus kita akan fokus satu persatu. Mulai dari dengan short conversations. Nah, on the short conversations, bagian short conversations ini nih ada beberapa yang teman-teman harus kuasai. Gitu. Pertama adalah tentang focus on the last line. Yang pertama sekali menjadi sangat penting adalah focus on the last line. Apa yang dimaksud dengan focus on the last line? Jadi akan ada dialog antara dua orang ini. Speaker one and speaker two. Yang akan ditanyakan adalah about this point. Ya, akan this point. Jadi speaker pertama ini akan antara bertanya atau memberikan sebuah statement. Kemudian it will be responded by the speaker two. Akan direspon oleh speaker kedua. Dan narrator hears, he will ask or she will ask related to the speaker dua. Mereka akan menanyakan tentang speaker kedua tadi ngomong apa sih. Like that ya. Itu kuncinya. So, kita coba examples gitu ya. The man stated, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Nah, jadi si narator ini menanyakan statementnya si perempuan.
He forgot to turn in his research paper. Si perempuan itu menyatakan bahwa dia lupa ya, si Billy forget to turn in his research paper. Nah, maka kamu tinggal cari aja summary-nya yang sama dengan forget to turn in. Lupa mengumpulkan, kamu cari. It was the first time he made a mistake? Tentu bukan. He forgot to write his paper? Tentu bukan. He turned in the paper in the wrong place? Tentu bukan. He didn't remember to submit his assignment. Itulah jawaban yang benarnya. Dia lupa nih, mengumpulkan tugasnya begitu. Nah, it's called fokus pada orang terakhir. That's a point. Itu poin pertama. Wait, I will share it properly supaya nggak terlalu kecil. Nah, terus kemudian apa the next strategy? The next strategy is answer with a synonym. Semua pertanyaan itu akan di-deliver jawabannya dengan sinonimnya. Jadi kalau seandainya dia ngomong bahwa oh my goodness. Dia bilang bahwa let's say ya on the text di dalam conversation dia menyebutkan drink some drugs gitu ya, minum obat. Maka di dalam pilihan jawaban nggak akan menggunakan kosakata ini lagi. Bisa saja menjadi take some medicine. Begitu juga find the doctors bisa jadi menjadi meet the doctors. Working in the bank bisa saja menjadi banker. The jobs have been finished bisa saja the tasks are done. Artinya kamu nggak perlu khawatir banget bahwa kosakatanya tuh nanti apa ya. Jangan fokus pada kosakatanya. But you have to focus on the meaning. Working in the bank berarti banker. The jobs have finished berarti the tasks are done. Kayak gitu. Lebih fokus pada maknanya. Karena jawabannya pun akan ditulis dalam sinonim gitu. We put the examples. Contoh. Why is Barbara feeling so happy? She's just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? Nah, karena dia bilang started working, maka kamu cari sinonim yang hubungannya sama dengan just started working, baru mulai kerja. Apakah she always like her job? Baru juga mulai, mana mungkin bisa dibilang like her job ya, nggak tentu. Nah, si begin a new job bisa menjadi jawaban karena begin a new job berarti baru mulai kerja kan? That's the same. Jangan sampai you only focus on the vocab. Terus kemudian kamu dengerin, she just started working in a real estate agency. Oh, dia ngomongin tentang real estate agency. Maka tak cari yang ada jawabannya real estate agency. Ini kamu jawab. She bought a real estate agency. Salah total. Karena just started working dengan bought real estate agency. Jauh sekali perbedaannya. Like that. Terus kemudian the next ya, tips yang ketiga. Somehow there is a possibility that you are lost, that you are blank. You don't actually get the point what all of those conversations about. Jadi teman-teman ngeblank, nggak tahu apa mau jawab apa, tadi ngomongin apa sih gitu ya. Topiknya nggak ngerti. So what you have to do, just be focused. Masih tetap aja dengerin walaupun kamu ngeblank. Kenapa? Karena kalau kamu ngeblank, kamu bisa pakai tips ini. That is, hindari suara yang mirip. That's the key.
Jadi cuman kamu cari suaranya yang nggak mirip sama sekali dengan audio yang diputar. Contoh, why couldn't Mark come with us? He was searching for new apartment. Yang kamu dapetin mungkin nggak semuanya, tapi kamu cuma dapetin apartment aja. Maka kamu cari yang nggak ada mirip-miripnya dengan apartment. Oh, kamu dapatnya cuma searching, searching apartment. Maka kamu cari yang nggak ada mirip-miripnya kosakatanya, bunyinya dengan apartment or searching. Kita mari cocokkan. He was in department office. Department, apartment, mirip kamu salahin. He was looking for a place to live. Ini nggak ada mirip-miripnya. Kemungkinan benar, kamu kasih tanda tanya. Yang selanjutnya, C. He was working on his research project. Search, research, mirip. Correct. He had an appointment at Kurt. Appointment, apartment, mirip. Kurt, search, mirip. Salah. Maka satu-satunya yang nggak ada kemiripan adalah B. He was looking for a place to live. Jadi, walaupun kamu ngeblank, kamu juga masih punya harapan untuk jawab kalau kamu masih bisa back to the focus. Kalau kamu bisa fokus kembali begitu. Nah, I guess that things about the first tips and trick ya. Ada 3 cara teman-teman mengerjakan soal listening. Pertama, pahami bahwa yang akan ditanyakan adalah audio atau speaker kedua. On the last line, fokuslah di situ. Kedua, paham betul bahwa antara audio dan pilihan jawaban itu mungkin saja beda vocabnya, tapi artinya sama. Maka don't get the vocab but get the meaning. Don't get the sound but get the meaning. Terus kemudian ketiga, when you are blank, maka cari audio yang secara bunyi sama sekali tidak mirip dengan audio yang kamu dengarkan. That the things. Itulah 3 hal yang perlu teman-teman pahami ketika mengerjakan listening TOEFL. Is there any question? Ada pertanyaan? Belum. Aman? Aman. Aman. Oke. Belum ya. Kalau aman, we'll go to practices. Karena ini listening, nggak enak kalau dijeda-jeda. Teman-teman akan mengerjakan 1 sampai 10 soal. Nah, silahkan ditulis dulu nanti jawabannya. Maybe on your papers, on the chat or anything. Nanti kita koreksi setelah soalnya selesai. Nah, to get you more focus, I will turn off my camera. Tak matikan kameraku supaya teman-teman lebih fokus. And because on the listening, soalnya tuh dikit banget teman-teman waktunya. Jadi kamu cuman punya waktu sekitar 14 detik sampai 20 detik itu kalau kamu beruntung untuk menjawab setiap soal setelah audio diputar. Maka I will give you around 14 second, sekitar 14 sampai 15 detik untuk menjawab setiap audionya terputar selesai atau pertanyaan sudah dibacakan. Nanti setelah itu akan otomatis lanjut ke nomor berikutnya, 1 sampai 10. So prepare yourself, siapkan audio teman-teman masing-masing. We will test it. Kita akan coba tes. Coba tes ya. Can you listen or not? Can you? Not yet? Not yet. Not yet. Okay. Can you? Not yet. Not yet. Okay. Moment.
Momen ya guys. Masih belum ya? Lihat. Not yet. Oh my goodness. Ada apa ini? Betul momen ya. Harusnya udah dapat momen. Itu momen ya guys ya. There is something with the ini setting. I have to replug my speakers a moment. I'm so sorry, a moment ya guys ya. Tunggu, tunggu. I have tested before. It's working, but I don't- system maybe. Oke.
Could you? TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something. Can you hear the voice or not yet? Can you previously hear the answer? Bisa mendengarkan pilihan soalnya atau enggak? Audionya? Bisa, bisa. Bisa ya? Oke, moment. Charge my laptop. It's getting bad. Wait a moment. Kita akan untuk post test. Ada 9 soal ya. Kalau di sini ada 9 soal. Let's redo. Started by now. TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Oke, please be ready. Ada 9 exercises teman-teman yang teman-teman harus kerjakan. Let's we started 3, 2, 1 by now. TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Mr. Lang, pilihannya nggak kelihatan, Mr. Lang. Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean?
Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? Oke, in some numbers before it was nggak cocok ya. Ini apa namanya? Nomornya tadi lupa keklik, but it's okay. Nanti kita ulang bersama. Now, seperti biasa kita akan sebut panggil satu persatu. Nanti untuk ngecek jawabannya apa and tell me the reasons ya, alasannya kenapa begitu ya. Wait. Nah, kita ketik jawab ngasal. Now we go repeat the test. List number 1 itu prepare for the answer. Siapa ya? Nomor 1. Azizah ya, Azizah for number 1. Please prepare yourself. Ini audionya akan terputar nanti. Moment. Ini nggak bisa. Wait a moment. Aduh. Wait a moment guys, because my second audio is broken, then it's difficult to correct ya. Gimana kalau gini teman-teman? Karena ini audionya yang this actually for practice broken ya, the laptop I don't know it's broken. Tak share dulu teorinya, dan nanti practices-nya teman-teman bisa kerjakan di sini nih di TOEFL Listening Mastery. Dan nanti in the next meeting bisa kita adjust, kita tambah lagi for the practices. What do you think? Is it okay? Yes, okay. Oke ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kalau nggak apa-apa kita lanjut ke ini dulu teman-teman, ke apa? Teori dulu ya. I'm so sorry, I don't know, just basically the laptop get very trouble. Oke, kita akan start it. Kita mulai lagi on the theory. Moment. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang drawing conclusions. Kita akan membuat kesimpulan dari sebuah conversations. Nah, what does it mean? Apa sih yang dimaksud kesimpulan di sini gitu ya? Apakah yang kesimpulan yang dimaksud adalah a whole of the conversations? Sebenarnya enggak. Yang mereka harapkan teman-teman tuh bisa mendapatkan informations terkait dengan at least 3 hal penting, teman-teman ya. Ada who, what, and where. Sebenarnya mereka tuh pengen menanyakan ke teman-teman terkait dengan siapa, apa, dan di mana. Siapa means siapa yang ngomong di dalam audio itu. Terus kemudian what means apa yang dia omongin. Terus kemudian where, it's based on the context adalah di mana dia ngomongin itu, like that. That's actually the questions about. Nah, tapi it will be not that direct questions, dan jawabannya gitu ya, nggak akan langsung dia kasih jawabannya di situ, but it will be indirect. Kita akan menemukan jawaban itu indirectly, tidak secara langsung gitu. Oke. Nah, yang pertama yang akan disampaikan adalah this one. Kita perlu menyampaikan atau mendapatkan informasi tentang what and where. Maksudnya sih gimana? Ketika ditanya who is probably talking, siapa yang sedang ngomong, kamu tahu. What adalah apa yang akan dia lakukan selanjutnya, apa yang dia akan lakukan or anything. Yang penting buatnya you get the point.
Terus kemudian adalah where does the conversations probably take? Di mana nih kira-kira? Nah, cara jawabnya gimana? Kamu bisa menggunakan keyword actually. Contoh nih ya, kita kasih contoh. Can you tell me what assignment I miss when I was absent from your class? You miss one homework, assignment, dan a quiz. Jawab si laki-laki. Who is the man? Nah, caranya adalah you have to fokus pada verb, ya, noun, atau adverb. Jadi ada verb, noun, atau adverb yang teman-teman harus pahami. Yang pertama, verbnya adalah absent. Ya, ada absent ya, was absent gitu ya. Was absent. Terus kemudian kedua, ada miss, melewatkan. Terus kemudian noun-nya ada assignment, ya, assignment. Terus kemudian ada quiz. Ya. Terus kemudian place-nya adalah kelas. Maka kira-kira siapa orang yang biasa ngabsenin orang, terus kemudian dia bisa memberikan assignment, dan dia berada di kelas. Maka one and only adalah teacher. Nah, these things, ketika dia ngomongin tentang apa, di mana, at least kamu bisa nangkepin apa sih yang dia omongin. Berarti kira-kira siapa yang ngomongin tentang itu, atau di mana sih percakapan itu terjadi, dan kira-kira siapa yang bisa ngobrol tentang hal itu gitu ya di lokasi tersebut. That's the point. Ketika kamu ditanya siapa. Tapi in other case gitu ya, seandainya kamu ditanya di mana, maka kira-kira dengan pekerjaan seperti itu, ya adanya di mana? It will be in the school kan, ya. Apa yang akan dia lakukan? Maybe mengganti assignment, something like that. Oke, terus the next adalah when they ask you related to who and what information is presented in passive. Ketika ada who and also what, tapi di dalam passive. Ketika disampaikan di dalam passive. I want to make sure, aku pengen memastikan bahwa teman-teman tuh clear dulu bahwa apa sih passive, apa sih active gitu ya di dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya dalam bahasa Inggris itu mirip. Bahwa di dalam active sentence, ya di dalam kalimat aktif, subjeknya adalah the doer. Subjeknya adalah pelaku nih. Subjeknya adalah the doer. Nah, terus kemudian kalau di dalam konteks pasif, subjeknya adalah korban. Jadi actually dia menerima perlakuannya begitu. Nah, you have to differentiate nantinya, teman-teman harus mendifferentiate apakah itu aktif atau pasif. Dan jawabannya hanya akan dibalik kalau soalnya statementnya dalam aktif, maka pilihan jawabannya dalam pasif. Let's take a look. Kalau di dalam aktif, ya, subjek itu directly plus verb. Kalau di dalam pasif, subjek itu harus ada be baru plus verb 3. Contohnya kalau aktif adalah my teacher punish my friend. Guruku menghukum temanku. Sementara di sini kan subjeknya the doer ya melakukan begitu. Nah, kalau yang pasif dibalik, my friends are punished by my teacher. My friends yang tadi di sini jadi korban, dia jadi penerima nih di subjek, are punished. Pelakunya di belakang, my teacher. Like that. Nah, ini the difference between passive and active. Nantinya di dalam soal itu mereka akan membagi aja seperti ini. Contoh. Did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Apa yang dimaksudkan sama si perempuan? Nah, karena tadi dia bilang yes,
she did gitu ya. She got a new checking account ya. She got a new checking account. Maka teman-teman ya, maka kan objeknya adalah checking account ya, a bank account gitu ya. Pelakunya adalah si mendapatkan. Maka cuman akan dirubah aja. Yang penting checking account-nya itu dibuka gitu. Untuk siapa? Let's take a look. Sally wrote several checks, tentu bukan. Sally wanted to check up, bukan. Nah, di sini malah dibalik. A new checking account was opened. A new checking account baru saja dibuka. Untuk siapa ya? Untuk Sally tentunya. Kan begitu ya. Maka kamu hanya perlu yang tadi di sini, a new checking account ini, yang tadinya objek menjadi subjek di sini. Like that. That's the case that usually happen. Inilah hal-hal yang biasanya terjadi ketika teman-teman mengerjakan soal listening on active and passive. Lanjut kita. Nah, terus kemudian the next strategy adalah listen for who and what in multiple nouns. Kadang nouns-nya itu yang disebutin nggak cuma satu gitu ya. Noun yang disebutin itu ada beberapa. There are some. Ada some of the noun yang tersebut. Dan teman-teman harus tetap catch up. Harus tetap mendapatkan siapa nih kira-kira yang dimaksud begitu. Don't be panic. Nggak usah panik. Be calm. Tetap santai aja gitu ya. Karena sebenarnya you don't need to understand or you don't need to remember all of the persons. Kamu nggak perlu menghafal semuanya. Yang penting kamu lakukan adalah satu ya, hafalkan noun atau orang atau benda gitu ya. Benda ini orang atau benda ya, noun itu orang atau benda. Dia tuh ngapain? What does she, he, or it do? Dia tuh ngapain gitu ya. Jadi verbnya itu apa? Contoh. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Nah, tadi ada Mara dan Robert. Kamu nggak usah bingung, wah ini tadi Mara, Robert gimana ya bedanya gitu. Kamu tinggal fokus aja bahwa ada Mara. Mara ngapain? Replace. Mara ini menggantikan. Just this yang perlu kamu dapetin. Sekarang tinggal kamu cocokkan dalam pilihan jawaban. Robert became a new member of the band. Tentu tidak, karena dia digantikan. Ya Mara yang replace berarti Mara yang new kan. Robert took Mara's place. Tentu tidak. Yang replace Mara loh tadi di sini ya kan. Mara didn't have place in the band. Tentu dapat karena dia replace berarti dia dapat. Maka yang benar adalah Mara took Robert's place in the band. Ini yang paling benar. Gitu kan? That's the thing. Hanya fokuskan pada subjek itu atau noun itu ngapain dia verbnya. Walaupun ada banyak kamu nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Like that. Nah, this is the three things yang teman-teman akan hadapi. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada any questions atau aman? Aman, Mr. Lang. Aman ya. Oke, kalau aman kita akan go with the exercises-nya, tapi nggak pakai kita koreksi. Teman-teman hanya tak kasih tahu, oh ini soalnya kan seperti ini contohnya. Nanti koreksinya in the next meeting kita akan kasih soal yang proper dengan koreksinya. Ya karena lagi audionya lagi jelek. Ya I cannot play the second tools gitu ya.
Okay, wait a moment. I will share you with the audio. Post tes. Oke. Repeat. TOEFL exercise, skills 4 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Number 6. What did the professor ask the students to do? He required them to buy 2 books. What does the woman mean? Number 7. Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. What does the man mean? Number 8. Have you sent the tissue samples to the laboratory? Not yet, but I'll get it done in the next half hour. What will the woman probably do next? Number 9. Has there been a change in senior class president? Yes, Mary replaced Sue in that position. What does the woman mean? Number 10. Did you find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? And that's the example ya, contoh soalnya. Now
kayaknya aku udah bisa balikin the tools-nya. I will try to test. Nanti kalau udah bisa berarti kita bisa gunakan this with the exercise langsung dengan apa namanya koreksinya. Take a look at the moment. Just fix it. I hope it can work. You're always at the library. Don't you take time out sometimes to relax? The only way I can see to get ahead is to spend this much time on my studies. Number 1. What is the man trying to do? Could you hear that voice clearly? It's clear. Oke, clear. Nah, berarti kita bisa praktis teman-teman. Sekarang on the real yang bisa langsung kita koreksi. 1 sampai 10. Every exercise will have 14 to 15 second to answer. 1 sampai 10 ya. Skill 1 sampai 3 yang tadi pertama. Soalnya ada 10, terus kemudian setiap exercisesnya ada 14 sampai 15 detik teman-teman untuk kerjakan. Nanti setelah 10 kita akan bahas dari 1 sampai 10 jawaban teman-teman. Jadi tolong jawabannya ditulis dulu ya. Let's start 1, 2, 3. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5.
What does the man tell the woman? I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Five, four, three, two, one. Finish. Ya, waktunya habis. Kita akan mulai nomor 1 with Diandra. Please answer number 1. You have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? Okay, what is your answer, Miss Diandra, for number 1? My answer is D. There were too many people. Kenapa begitu? Because the woman stated that the concert was too crowded.
Oke, crowded ya. Crowded artinya rame, rame. There were too many people. Let's we check. Very nice. Jangan ada yang jawab noisy ya. Walaupun tadi di audio terdengar some of the audience were too noisy. Tapi di sini kan some itu cuma beberapa. Kalau the audience was too noisy berarti semuanya too noisy. That's correct. There were too many people. Yang sama dengan crowded. Very nice. Thank you, Miss Diandra, for answering this. Lanjut kita ke nomor 2. Elnata, please answer number 2. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Elnata. Suara saya apakah terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Very low. Sangat kecil sekali. Oke, waiting. Kayaknya rejoin ya Elnata. Kalau jawaban saya itu yang Mr. He is not in a hurry. Kenapa begitu? Karena tadi saya sempat mendengar itu kalau dia bilang kalau there is no rush gitu. Kalau yang saya tangkap itu saya nggak buru-buru kok gitu. Tapi sebenarnya saya agak bingung juga sih antara A atau B. Tapi saya pilih yang A, Mister. Oke, kenapa yang enggak B? Kenapa enggak B? Let's check ya. Very nice. He is not in hurry. Karena there is no rush ya. There is no rush. That's the answer. Nah, jangan terkecoh dengan pilihan jawaban yang kayak gini nih. For several weeks. Tadi kalau dia bilang kan isn't due for several weeks. Nah, sama nih several week-nya itu kalau kita lihat di script-nya. Itu tuh totally mirip nih. Several week. For several week. Nah, dia juga menyamakan nih for several week. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecah teman-teman. Kalau yang biasanya, oh several week, ya dicari yang several week itu pasti salah. That's very nice, Miss Elnata, for answering number 2. Kita lanjut ke Indri Agatha, number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Ini agak ragu. Agak ragu? Tadi sih jawab B, tapi setelah mendengar ulang kayaknya C, that the man needs to master the subject. The man needs to Master the subject. Oke, kenapa begitu? Karena pas denger dia belum belajar apa-apa dan kayak mikirnya kan pertanyaannya kan what does the man, bukan yang patokannya ke perempuan itu. Tapi kalau yang perempuan tadi ngomongnya bilang should study together. Kalau itu Oke. sih. Let's we listen once more ya. Kita dengerin sekali lagi ya. Yang man yang mana, yang perempuan yang mana ya. Oke, kita coba dengerin lagi. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it.
Let's form a study group. Nah, what does the woman mean? Yang dimaksud adalah ucapan perempuan itu apa? What does the woman mean? That they should study together. Oke, that they should study together. Nah, supaya nggak bingung, kalau di dalam konteks short conversation, satu pertanyaan, satu jawaban, yang ditanya adalah speaker kedua. Like that. Kalau yang keduanya ada perempuan, berarti yang ditanya adalah yang perempuan tadi. Like that, Miss Indri. Oke, thank you. Kita lanjut ke Hairani number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? I think C, because he said that the company downsizing and she got laid off. Oke, got laid off ya. Nah, dirumahkan. Apakah artinya she lost her job? Very nice. Tepat sekali. Jangan sampai kekecoh dengan company downtown ya. Walaupun tadi nyebutnya dari downsizing, tapi sama-sama downnya, but the meaning is different. Thank you. The answer is correct. Irani. Lanjut kita nomor 5. Go to Miss Maria number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Tadi itu agak nggak terlalu ngerti, tapi cuma coba menjawab A, yang sistem traveling. Oke, if you are a bit blank, sedikit kurang paham gitu ya, maka coba pakai trik apa di bagian audio tadi yang sama sekali tidak ada di dalam pilihan soal ini. I give you time to listen once more. Coba didengarkan nanti bagian mana yang nggak ada sama sekali, itu jawabannya. Let's try ya. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. What is your answer then? Mana Miss Maria? Oh iya, maybe C. Si, yakin nggak ada skirt tadi dia bilang? Iya. Yakin ya? Iya. I give you time to listen once more. Tak kasih waktu lagi. Dengerin sekali lagi. Yang nggak ada suaranya sama sekali nggak ada mirip-miripnya dengan audio yang diputar. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Please, apa? Apa? Unraveling, traveling, the seam. Oh. Mirip dong, the seam is unraveling. Berarti mirip dengan traveling. You should hem it up. Ada tuh, you should hem it up. Berarti jawabannya? D. Nah gitu maksudnya. Cari yang sama sekali nggak mirip. Contoh tuh. The seam is unraveling dengan traveling. You need to hem it up. Hem it up juga ada. The skirt juga ada nih, skirt. Nah, kuncinya adalah ketika you are blank, tetap coba dengerin fokus
dengerin yang nggak ada sama pilihan jawaban itu dijawab. Like that. Mirip-mirip. Got it? Iya. Okay, got it. We go to Nafi for number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? What is your answer? Nafi? I'm so confused about the answer, so maybe 8. It should be fun for driving. Kenapa kira-kira jawabnya A? Kenapa ya? No reason. Coba ya. Very nice. Betul sebenarnya. Kamu pakai teknik gini. I have packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? The roads are nice the late in the spring. Nah, tentu yang safe ini, chains ini juga apa? Ini nggak ada di jawaban. Dua hal ini paling tidak disebutin secara langsung, maka nggak akan ada di opsi gitu ya. Kamu C dan D itu pasti salah. Nah, if you take a look on the script lagi gitu ya, ada kata late juga. Dan dia di sini juga menyebutkan ada kata late juga. Nah, when you're blank, kamu bisa sebenarnya menggunakan formasi yang nggak kedengeran sama sekali menjadi opsi jawaban. Cuman memang the problem sometimes ketika nggak maksud itu teman-teman get panic. Makanya my recommendations adalah sebelum audio diputar, soal itu udah teman-teman scan. Nah, ketika nggak ngerti kira-kira yang beda dari pilihan jawaban dan audio yang diputar itu apa? Nah, itulah yang teman-teman jawab begitu. Oke. I guess that's. Thank you, Nafi. Kita lanjut ke Vira. Vira ini Zafira ya, or not? Yes, Mister. Halo, Vira ini Zafira atau bukan? Iya. Yes? Yes. Okay. Number 7, Zafira. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Zafira? B. Hello. Hello, yes. What is your answer? Your voice is very low. My answer is B. B. Kenapa? Karena tadi dengan kayak accumulate gitu. Sorry? The woman said like accumulate. Okay, cumulative ya. Cumulative means final cover everything. Let's check apakah benar jawabannya B. Very nice. It's synonyms ya. Cumulative artinya adalah cover everything. Very nice. Thank you, Zafira. The next number 8. One and only Bung Santana. Number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Oke, Mr. Lang, my answer is D. Oke, kenapa begitu? Karena tadi si perempuannya bilang, aku ini capek, mau istirahat dulu, nanti setelah selesai istirahat baru ikut kelas matematika gitu. Oke. Let's check.
Very nice. Ya, betul sekali. That's correct. Perfect. Thank you. Bung Santan ini ternyata dosen ya, if not mistaken. Ya, ya, Mr. Lang. What are you teaching, sorry? I currently teaching library studies, ilmu perpustakaan. Wow, well, that's very nice. Where is that? At Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Oh, I see. That's very nice. Good luck with your teachers activities ya. Happy Teachers Day. Thank you, Mr. Lang. Thank you. Next kita lanjut ke Diandra lagi, nomor 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Diandra. Halo Diandra, you're muted. Elnata, Elnata. Elnata, please. Yes. Nomor 9, tadi saya menjawab C, she can pick up her books until her check clears. Karena tadi yang setahu yang saya tangkap itu dia harus menunggu pengecekan gitu, Mister. Terima kasih. Oke, kalau dia harus menunggu pengecekan, why not you answer D? Ya, Elnata. Ini kan must wait. Iya. Kalau D itu she must wait to pick up her order, berarti artinya itu tanpa harus pengecekan, tapi dia bisa langsung nunggu di sana aja gitu, Mister. Atau gimana? Oke. Agak bingung juga. Kita coba ya. Teng teng. I'm so sorry. Listen once more. Boleh didengarkan sekali lagi. Just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Was taught to check back in a few days. Berarti? Elnata? It will be apa? Sepertinya yang B mungkin. B atau D? B. Nggak tahu juga. Teng mistaken. Yang benar yang D. Kan dia suruh, saya diminta kembali beberapa hari lagi untuk ngecek. Artinya kan dia harus wait to pick up her order. Harus nunggu beberapa hari, itu means-nya menunggu like that. That's the answers. Nah, kalau typically like that, malah sebenarnya gitu ya, sebenarnya kamu harus hindari kosakata yang sama dengan yang disebutkan. Karena itu dia sebut rain check, maka kamu jangan ada yang jawaban ceknya ini jangan kamu jawab sebenarnya. Ya, that things itu jangan kamu jawab. This also. Begitu. Nah, kalau yang di D itu kan, yang B itu kan nggak mungkin ya. The books you needed had not been ordered, belum diorder, kan dia udah bilang, tapi belum ready. Like that. Jadi yang ada kosakata sama, gitu ya, jangan malah dipilih. Harus dikonsider itu tuh jebakan.
Dia tuh pengen memberi jawaban, apa bukan memberikan clue gini loh teman-teman. Anda typically orang yang ketika kita ngomong paham dan beneran paham, maka responnya itu tidak akan seperti ini. Seandainya kamu ngomong, wah kayaknya makan apel tuh enak. Iya apel gitu. Nah kan ada typically orang yang kalau kita ngomong apa aja, nangkepnya cuma di bagian ujungnya aja. Nah dia itu mau menseleksi orang-orangnya seperti itu. Makanya once you get the vocabularies itu sama dengan apa yang dia sebutin, malah consider bahwa itu bisa saja trap untuk memisahkan tadi orang yang beneran paham sama orang yang cuman mengingat bagian vocabnya doang. Like that. Let's we go to number 10. To Khairani, number 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Khairani. D. Sorry? D. D. A power surge affected the clock. Teng teng. I'm so sorry. I give you the second opportunity. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. What is that? A. Was not set properly. Are you sure? I'm not Apa yang sure. apa yang kamu dapat? What did you get from the conversations? He said that the clock is automatically reset when the power blah 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 blah. Oke, when the powers is come back on ya, ketika listriknya nyala lagi. So which one identified atau which one mentions that there is the off of electricity? Mana bagian yang menyebutkan ada listrik mati? C. Blackout. C. C, the temporary blackout. That's a thing. Karena dia menyebutkan bahwa that's strange. Why the clock is flashing 12? Ya, dia tersebutkan selaki-lakinya bahwa maybe there is a power outage because the clock automatically reset to the 12 when the electricity comes back on. Jadi jamnya itu memang aneh. Kalau ada mati lampu, dia itu tiba-tiba balik lagi jam 12. Nanti kalau pas nyala itu udah di jam 12 lagi like that. Nah itu makanya was a temporary blackout. Nah itu tipikal soal yang sulit. When you have to identify the meaning langsung. Dan di TOEFL itu semakin besar nomornya semakin susah soalnya. Maka you have to get the focus dari awal supaya di nomor-nomor kecil itu benar begitu ya. That's the thing. Terus kemudian maybe from the ini tadi karena waktunya ada kita gangguan dikit, maaf ya telat dikit. Teman-teman, maybe I just need to conclude bahwa when you do the exercises, ketika kamu melakukan exercises tadi, ada beberapa poin yang mungkin bisa disimpulin. Kalau teman-teman mendapatkan experience like this one, mungkin pada saat pertama kali kamu dengerin, itu tuh pemahamanmu cuma segini. Tapi ketika 2 kali, kamu udah paham banget segini. Pas ketiga kali udah full benar semua. Maka when you experience a kind of these things, maka what you need to do adalah cuma dengerin doang soal-soal yang ada di TOEFL gitu ya. Entah itu di YouTube atau di Spotify or anything. Dan nggak perlu dikerjain soalnya. Because you just need to get your brain works on that vibes gitu. Kamu hanya butuh membuat otakmu itu terbiasa. Tapi kalau seandainya dengerin 1, 2, 3 itu tetap segini-segini aja gitu ya, nggak ada perkembangan. Nah ini you need to belajar vocab. Vocabnya harus dipahami lagi, vocab akademik. Karena as simple as sebenarnya kamu belum nyambung gitu ya, makanya kamu perlu belajar vocabnya. Like that, that's the conclusions.
Thank you for joining the class this evening, and I'm so sorry for this inconvenient thing with my tool. Maaf ya, tadi nggak nyaman dengan toolsnya. Next meeting di hari Kamis kita akan sambung lagi. And thank you for joining my class. Hope you're doing great. Everything that you planning are successful. Semoga apa yang teman-teman rencanakan sukses semuanya. Thank you. Have a good rest. Selamat malam. Selamat beristirahat. Bye-bye everyone. Thank you. Thank you, Mister. Thank you. Bye-bye all.